Hello, Hello, ủa, vâng chị. ok cho em. Dạ, ok rồi ạ. Ok, ok. Ok, hello mọi người. Chào mọi người đến với buổi mock interview tối muộn của EngineerPro ngày hôm nay. Mình là Thiên Anh. Mình đang làm software engineer ở Microsoft và mình sẽ là interviewer ngày hôm nay. Thì interviewer của chúng ta hôm nay là bạn Hùng Anh. Hùng Anh giới thiệu một chút về bản thân nha. Em là Nguyễn Hồng Anh, em là học sinh sinh viên đang học ở Mỹ ạ. Thì sắp tới em có interview với một công ty, thì hôm nay em đang là học viên của EngineerPro thì có buổi mock ở EngineerPro ngày hôm nay. Ờ, Interview của em là vào cuối đúng không? Dạ vâng, final round. Ok, mình xin. Ừ. Thì em muốn hôm nay mình sẽ mốc bằng tiếng Anh hay tiếng Việt nhỉ? Em thì chuẩn bị làm internship bên này, thế nên là phải mock bằng tiếng Anh ạ. Không có lựa chọn khác. Ok, ok, không sao. Uh, yeah, so welcome Hùng Anh to the interview today. So our interview today will be a coding interview. There will be one or two coding questions. And it requires you to be able to do the live coding and share the screen. Then we can discuss deeper in the problems. Yeah. Yep. Mhm. So can you share the screen? Yes. Em phải mở. Should I open the VS Code or Uh, any editor is okay. We use Python. Okay, so our question today is related to array. So I will give you an array of integer and another number k, and your task is to return any non-empty non yeah return the number of non-empty arrays that have the oh non-empty sub-array, sorry, that have the sum equal to k. Yeah, just that. do you know how can I turn off the suggestion from Copilot? You need to come to the what cái gọi gì ta? Plugin, yes, and you find cover. Oh yeah, maybe that one. No, you you can come to the plugin and search for Copilot and then disable it. I'm not sure. I can use Word, I guess. Can I use Word document? It's fine. Or you can use the Yeah, EDM. the Word. Oh, sorry. Yeah, it's fine. I don't require you to run the code, so what is fine for me. Okay, I see. Okay, so I have the array of integers and the number of k. The task is to return the number of non-empty subarray that have a sum equal to k. Mm-hmm. So first I want to clarify something. Do we have any constraint here? The constraint, let's say Yes. the integer can be negative.
integer be negative. And should be Okay, in terms of minus 1000 to plus 1000. so 2 plus 1000. Yeah. So it holds true for both the integers in the array and the number k, right? The number k should be larger, right? So the number k would But it be should be in the same range, right? the range of number k should be larger, right? Because it represents for the sum of the array. So given it be Okay. So mm, I'm gonna have some example here. So I'm gonna have the array 1 here equal 3, 4, 5, 6, and the number k maybe equal I give it 4. 9. Oh, Okay, 9. 4. 9 or 6, 9 or 6. I think 6 Okay, is 6. okay. Okay, so I can have I think I can use so the first thing that comes to my mind is I can have one pointer here, and I Mhm. can run to check uh if the pointer here is still lower than the k. I'm gonna put it in the rest like this, like in the list. And if yes, I'm gonna put one here. So my target right now is not 6 anymore, but target is 5. I'm gonna move my pointer to 2. So I'm gonna add 2 here. So my target is 3 right now, and I'm gonna move the pointer to 3, and I'm gonna add 3 to here, and the target is 0 right now. I return the subarray of 1, 2, and 3. Is that the output that you want? No, the output would be the number of subarray, right? I so you have Oh, to count every so you want value like subarray. 2. Yes. Okay, okay. So you want like 1, 2, and 3, right? Because 1, 2, and 3, 1 plus 2 plus 3 was 6. Yes. That is Okay. task, and you have to find the others. Okay. And the others too. I need to I need to return all the subarrays that have the sum equal to k, not just one. Mm. I don't need you to return all the subarrays, just the number of subarrays that have the sum equal to Oh, k. I see So what you mean. Okay. for example, in this enjoy example, it would be 2, right? 1, 2, Yeah. 3, and then 6. Okay. Okay. Makes sense. And 1, 2, 3, and 6. Yes. Okay. I see what you mean. So I think maybe my first solution is gonna, I think I can have the brute force. I think I can use 2 for loops to loop through everything in the array 1. And from Mhm. that, I can find all of the cases that um can Only. equal that can be equal to k. And I think the time complexity for this one is gonna be O n squared, because we have 2 for loops. So we loop through everything twice. So for space complexity, I think it's gonna be space. I think it's gonna be O(n), because whenever we loop through a pointer, we store everything at that loop. So maybe the space is gonna be O(n), but definitely we have some other cases. Definitely we have some other solutions that could be more efficient. Uh, so I think this is the first solution. How And the can it be the second, space of ON? yeah, I think the space is gonna be O(n), or uh, Oh, what is the additional space that you need? actually I think I don't need any space, so it's gonna be constant.
because like I don't store anything. Yeah, you just need Yeah, one I don't store temporary anything. value, just one True. temporary value to Yes, like, true. Yeah. yeah. Okay. But maybe the second solution is going to be uh okay. I think I can use a hash map, maybe. Uh I can store like okay, so for the k equals 6, I can go from uh, I think maybe I can use a hash map to uh store all of the cases that are equal to k, maybe. So maybe in the hash map I have something like uh uh so my key is gonna be the list. Mhm. So for example, I have the pointer here I run from one, and I have another list here to store the temporary solution, so I can put it in my hash map. So for example, I have one here, and then I move it to two, then I have two here, and then I have three. Then I can push myself into the hash map. Ah, it doesn't make sense. As needs to return. Okay. Do you think that the hash map could be a like good way to go here? Hmm. What is the idea of using the hash map? When using the hash map, you should think of two things, right? The key and the value. So what is the Mm-hmm. key here? What is the value here? Like Yeah, yeah, normally we leverage the hash map because we want to like access and store thing in O1, right? O1 or yeah, O-log. Yeah, but yeah. we don't have the key and value that we need to track here. So um we shouldn't True. use a hash map yet until we have an idea about that. Yeah, Yeah, so you can see that we can find a quick way to um to get the sum of the subarray in just O1, given that we have like the starting and the ending of the subarray. So for example, I want to get the sum from the index 2 to 4. And how can we do that in just O1? Like like you mean we have the here and here? yes. And yeah, we have the beginning and the ending, right? And if we can get that in just O1, then it should be verified, right? Yeah. Or I think we can put everything in a set. In the set is okay, but what is the idea of using the set? Like you try to use some structure, some that data structure, but you don't have the idea why you wanna do that. Yeah. The set is to control the element that already represent before, but the thing that we need to control here is the sum of the subarray, right? So Yeah. mm, Maybe. okay, so let's imagine the array, the sum of the array would be a line like this.
And when you want to get a second part of the line, you cut the first part, right? Yeah. Okay, so you mean I can use Yeah, so let's define function that get the sum of from I to j. okay. So function get Mhm. sum from I to j. So you mean the I is gonna be the start of the array and the j is gonna be the end of the array, right? And Yeah. And how can we do that quickly? You can like okay, recompute recompute the array first, and then you do some calculation. Then you have that value in just O1, right? it just O1. How can we get it? It just O1. But the keyword is you can pre-compute. You have the array and you do something that pre-compute something. And then when you want to get the sum, you based on the pre-compute um result, and you get the sum of the sub-array in just one. I okay, so maybe I don't quite get the way that we can do it by O1, but we can do it by OM just to look through the whole array here, like 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Mhm. And we're gonna have the sum of the array and sum of the array. And I still don't understand why do we need to find the sum of the array? So Okay, so let me give you the formula. yeah, Let's say we need to find the sum from I to j. So let's type down sum I to j I today equal to sum from 0 to j 0 to j, minus sum from uh 0 to I minus 1. sum from 0 to I minus 1, Yes, right? Is that correct? sum of 0 to j minus sum from 0 to I minus 1. Yeah. So 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 Let let's this let's try to like to calculate it manually. Then okay. you yes, Let's make you a will right see. around. Okay. Then we have yeah. Okay. So For example, we want to get the sum from the index the second one to the third one, 2 plus 3, right? So the result should be 5. yeah, Yeah. So I would be 2. Sorry, I would be 1, and J would be 3. and j could So be sum from 2 to 3. Okay, yeah, counting from 0. So sum from 1 to 2 equal to sum from 0 to 2 minus sum from 0 to 1. Sorry, sum from 0 to 0. so sum of 0 to j. Yes, just apply So the formula there. okay, so sum of 0 to j is going to be equal 1 plus 2 plus 3, Yes, and sum from 0 to I minus 1 is going to be equal 0 uh equal to just 1, right? 1. Just one element. Yeah. Then it would be And 6 minus 1 is 5, oh, right? Did you okay. get the idea? So if you pre-compute something, you pre-compute the array from with the sum from 0 to the each index, then you can immediately get the sum of the subarray, any subarray, right? So from
So sum of 0 to j minus sum. Okay. So with that I can immediately get the sum of the subarray. So I Yes. think I can just have maybe 2 pointers and I can uh loop I from uh the start, and j is gonna be j is from I plus 1, Mhm. and I can compute like every single combination of the array. Is that what you mean? I don't think it's gonna working because the the array element can be negative, so true pointer not gonna work, right? Because the idea of true pointer is the I and j left and right will only increase. Yeah. Yeah, but if you increase the right element, you meet a very large negative integer, and then you have to move back the left element, right? If the array only gives you the positive integer, then two pointer is okay. But in this Yeah. case, but it can be negative, so I don't think um two pointer is gonna work in this case. Okay. So maybe we can sum of 0 to j and sum of So I think let's come back to the naive solution. Like we mark the we mark the left and the right of the subarray, and then we compute the subarray sum, right? yeah. So the time complexity would be O n square because we have two for loop um to find the left and the right of every subarray. Mm-hmm. And and that is a nice solution. And what we want to optimize here is, what if we already have the right or have the left? How can we immediately find the other one? The other one, you mean I I, like I think firstly you should pursue the code the naive solution first, and then we have a more clear view of the optimized solution. okay, so you mean the solution that we use a like form here? Yes. Okay. So I think I can have for like I can use a for loop to loop through everything, to loop through the array, and Let's do the pseudo code like for e from 1 to 0, sorry, from 1 to n, and yeah, something like that. for And from then you will see 0 where to you n. can apply. Yeah. And Okay. for j, from e plus to I plus to n, For for j from j from I from plus, right? I from I, sorry, because it can be like one element to to n, right? n. Then Okay. you Then compare continue com yes, you compute the the sum subarray and compare here. it with number k. Yeah, yeah. So it would be O n square, right? Yeah. Okay. So what if we want to like remove one for loop? What if we want to like optimize one for loop here? Yes. So let's say if you have the number I already, how can you find the number j immediately?
So for example, I have the I here. For easier, I think you should like to make the j constant. Like you have the j already, and then you find the number I. Okay, so for example, here I have the J here, right? And you want to find the I. I think I can use okay, it's because I have the K. Mm-hmm. I have the K equals 6 and the Yeah. J here equals 3. I think I can use the K minus the array J equal Yep. Right. this should be 5 and here should be not 2. So I can find immediately. I can find the I, right? Yes. Right. So you Yeah. you you can find the number I based on Yeah. like the value of the sum from 0 to I, right? Yeah. 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 So So how can you find that? Because we can have like multiple um valid number I. We hmm can have like so many different I that have the sum from 0 to I equal to k minus array j, right? yeah. Yeah. Can have more than one. So hey, how can you like find all of them? To find all of them. I think I can uh maybe I can use a hash map here and Mhm. the key is going to be the value of the array and the value is going to be a list. Like for example, I have a array like 1 1 1 2 2 Yeah. 3 here, and then the value is going to be the key is going to be 1 and the the value is going to be 1, maybe the No. index of it, like the 0 1 and 2. And so I know No. that No. For example, if I pick the second one, the value is 1, right? So the sum from 0 to 1 is 2. 1 plus 1. yes. Yeah, so you only have one index in the list because you given the example you giving is the all positive integer. So let's change this a little bit. Change the second one is to minus 1. No, let's keep the first one is yeah. Change Okay, the second minus one to 1. minus 1. Then you got will see difference. So I'm Yeah. gonna have Yep. 0 and 1 here. Yeah. Right. So you have two arrays, two number I that have the sum from 0 to I equal to 1. Can you say again, please? Yeah, so for the key one represent for the sum from 0 to I, right? No. So the Oh, key yeah. here is the key here is just the value inside the array. Inside the array? Yes, I'm storing just the key of it. Uh, array I, okay, okay, sorry. Okay, yeah, so you can continue. And But for the key 2 here, I can have the value and I can store. I don't know if I think I can store the index of it. So maybe here is 3 and 4. uh-huh, uh-huh, okay. And okay, for example, you want to find the k equal maybe 3. So so maybe I can look through it from I. So maybe from I have k equal 3 and minus uh the array I here is gonna be equal it's gonna be equal to, and then I check with the hash map. Do I have any I here? And if yes, I'm gonna return if yes, I'm gonna so I have the count here and I'm gonna increase it by 1. So I just want to clarify. So we have two number twos here. Mm. Uh do So we increase consider by it 2, yeah. Increase the result by 2, not by 1, because we have two number 2.
Oh, so we consider it to be the different. Okay, makes sense. Okay. So because Yeah, we it's have two. different, right? It's different Yeah. index, so it's different, right? Yeah, Okay, yes. so I'm sorry. So the array 1 1 1 2 2 is the given array of the problem, or what is that? Oh, so I just sorry, just an example. I'm looping through it. Um, Yeah. I'm just going to have okay. an example. Okay. So I think okay, there's one problem in that. Can you try to try run? yeah. So do you want me to use the same example Let's make here? let's make the second one -1. Second one minus one. Yeah. Okay, k equal 3. Okay, so Okay. I'm gonna build my hash map. Mm-hmm. So maybe I'm gonna have so the key here is gonna be 1, and the value is gonna be 0, 2. The the next one is gonna be -1, and the value is gonna be 1. The next one is gonna be 2. The value is gonna be 3 and 4. Next one is gonna be 3, and the value is gonna be 5. So so I'm gonna have the for loop to loop through it. So I'm gonna copy it here. So for example, I start from I'm gonna have k equal 5 minus 1 equal 2. So I look at my hash map. If I have any 2, how many 2 I have in the value? I'm gonna increase that much. So I have 2 2s here. So I'm gonna increase my count from 0. So I'm gonna increase it uh by the length of the value uh, at the key in the hash map. Mm-hmm. And then I'm gonna move my I here to -1. So k minus 1 equal 4. So I look at my hash map. I don't have it, so I'm gonna just move. Next, I have the 1 again. I'm gonna do the same thing. K equal 3 minus 1 equal 2, and I'm gonna count in the hash map. So here is a cow equal 2, and here the cow equal 2 again. So the cow right now is 4. And I'm gonna move my I to 2, my my I to 2. So the k right now is still 3, and -2 is 1. Uh, so my cow right now equal. We have 2 1 here, so it's gonna be equal 6. It's the same thing for the next one. Mm-hmm. And I'm Okay. gonna go to 3, k equal 3. And because this one, I think this one is an edge case. If the array I equal k, we're gonna increase cow immediately. So cow right now I think equal 9. Is there any Yeah. problem here? So the result gonna be 9, right? And Yeah. can you try to list down all the subarray that valid? Yeah. So maybe Let's try. uh So it's 1 -1 1 2. It's not working, right? so from okay, so k Let's equal just try to 3. list down. Yeah. Let's try to list down manually to Okay, verify your output. I see. So one doesn't work. 1 2, I Yeah. think, 1. and another 1 1 2.
Why do we have 1, 2? The sub-arrays, we mean that the array from like mm, non-stop, the element gonna not will be break. We only have 1, 1, 2, right? So we have 1, 1 here, but we have Mm-hmm. 2, 2. So 1, 2 here, and then 1, 1, 2, another 1, 2 here, right? But if you want to select the second two, you have to also include the first two in the sub-array. Okay, so The I'm gonna have sub-array means the non-stopping sequence. non-stopping sequence. Okay, I think you didn't understand the problem. So, um, for example, you have the array 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Yep. Then 2, 4 is not a sub-array, but 2, 3, 4 is a sub-array. Oh, okay. Yeah, so sub-array is a sequence. Okay. Okay. I see what you mean. Makes sense. Oh, so I'm So, doing so you a understand different why? problem here. Oh, I Okay. see you're making the problem more complex. Okay. Sorry. Okay. Okay, I see. See what you mean. Okay. Uh, so it's totally different. Okay. For example, let's see here. So we're right here. Where am I? Sorry, I lost. Yeah, Uh, I think you like should start again from the brute force solution because like you had to erase everything from your mind. yeah. Okay. I think your example is very clear because in your example we have 2 and 4, right? 2 plus 4 equal to 6, but we don't count it in. Yeah, yeah, yeah. Makes sense. Makes sense. Okay. So okay, we have the optimize. We need to have optimize solution. So okay, I think we can still use our one for loop. And because it is a sequence. So for example, I have the I here. I want to check that if the k minus 1 is going to be equal 5. Mhm. And then I want to check if the I plus 1 is still in the range, is still smaller than k. If yes, I'm gonna add it in. So I'm gonna have the result and the solution list here. So Mhm. I add 1 here, and Mhm. because 2 is still smaller than 5, I'm gonna add it to the solution. And then Okay. 5 gonna be minus 2 is gonna be 3. And then the next one we have is the Number 3. I plus 2, and then 3 minus 3 equals 0. So from 0 here we have so we're gonna copy the solution here to the result and start it again, right? So I don't need to follow. No, I need one follow and one while loop to loop through it. Is that the optimized solution? What if the array have the negative value? Because you mean that when you make the number k equal to 0, you will stop the second loop, right? Yeah. No, we're not gonna do that because
you can increase the I further, then you meet the um negative value. For example, yeah, you have -1, and then after -1, you have another 4. Sorry, you have -4, and then after -4, you have another 4, right? Another 4. Yeah. So 1, 2, 3, -4, Oh, and 4 is also a solution. So you cannot just stop at the number 3. You have to go through all the array because you have to find every subarray, right? oh, okay, I see what you mean. So, So you have to go to like the full loop. so we need to go through the full loop. Yeah. Yeah. For example, I have the I equal here -4. I'm gonna have So the naive solution is the second loop you just go um to the end of the array, and then you can count every valid subarray, right? So but the yeah. time policy is gonna be square of n. Yes. It's still n square. It's still the same thing. Still Yes. same thing with the brute force. Yes, that is a brute force. And we want Ye- to optimize. Yeah, but I would say if you still going this way, it's very hard to optimize. So I would recommend you try to use the formula that I provided you before. Okay. So I think I lost the error. Okay. Can you give me back the formula? I forget it. So sum from uh Just try uh to use this. 0 to j minus sum from j to I minus 1, right? I think. Yeah. Uh, and with this one, we need to follow to I just give go. you the formula in the chat, so it would be like a clearer view for you. Okay. Thank you. Yeah, right? Yeah. Okay. Some I minus. So with with this one, so um, so we always know where's the I right now, but we need to find the J in order to make the formula works, right? Yes, but And I recommend you to make the J constant instead of the I, because we need to find like the previous I is the previous. When we look through, we go through the I, so we mark the J, so it's gonna be easier. Okay, you will feel it after you get the solution, but yeah, to better help you to figure out the solution, I recommend you mark the J first, and then you find the I. okay. So for example, I have the J right here. Yeah, just put it randomly somewhere. For example, at the number 3. Wait. Yeah, Okay. yeah. For example, So then so then the I would be number 1, right? So 1 plus 2 plus 3 is equal to 6. yeah, right. Yeah, and we need to figure out how can we find the number I quickly. Makes sense. Okay. Um, so because we have the J here.
this case 7. So 1, J, J, 2. So, okay, 5 and 9. Let's see. I'm just checking. Uh, Yeah. okay, 2, 3, and 4, 5, 9. Yeah, it doesn't equal. So I think I don't know, but I think I can use the K here, for example, because the K equal 9, because I know the J equal 4. I can find the range, the sum range of the rest should be equal 5 to make it to be 9. So I need somehow to find the range of this one. I think so I can use the sum the No, you're not gonna do that. So, okay, so what do we have in hand? We have sum from 0 to a certain index. We can have it. Okay, I think you didn't get how to calculate the sum. So let's say, hmm, I will give you the formula, another formula, then you might get something in the chat. so sum I equals sum I minus 1 plus I. Oh, sum here should be like sum from 0 to I. Sum from 0 to I. Sum I minus 1 plus array I. Yes, it makes sense. Yes. So that means that you pre-compute the array sum. Yes, so I'm recomputing the 0 to I here. Yeah, because you pre-compute and you already have the array to store the sum from 0 to I, so that in the formula that I gave you at the beginning, you can just access to that value. It's just a one because you have that already. Okay. Yeah. So, okay, so I can do sum from, Yeah, I give you another formula in the chat, so you will see. Uh, right. So sum I to j is a function. Sum from 0 is an array. okay. Yeah, this one makes sense. Yeah, okay, nice. Because we have limited time, so Yeah. I think you if you have time you can figure it out because this problem is not going to use any special algorithm. Mm-hmm. Um, yeah, so the rest of the time I will use to help you to understand the solution. Actually, the O(n) square solution is good enough. During the interview, if you cannot figure out the better solution, the interviewer will ask you to code to implement for the O(n) square solution. Yeah. Yeah, but I Yep. think it's not gonna challenge you because it's very easy with two for loop, right? So Yeah. let me help you to explain the better solution. Thôi để chị dùng tiếng Việt đi cho nó dễ. Vâng. Thì có một cái mà khi mà nói đến tính tổng của một array á,
là Vâng. có một cái em có thể nghĩ đến đầu tiên, tại vì cái này rất là powerful, là làm thế nào em tính được tổng từ Y đến Z một cách nhanh nhất. Thì em sẽ sử dụng cái kỹ thuật mà chị nói, là mình sẽ tính trước một cái array khác là tổng, nghĩa là sum from 0 y, nghĩa là tổng từ không đến y, đúng không? Tổng từ không đến y thì em cứ cộng vào thôi. Nghĩa là em sẽ tính bằng cái formula mà ngay bên dưới cái con trỏ của em ấy, sum from Vâng. 0 y bằng sum from 0 y trừ một cộng array y, đúng không? Vâng. Cái này em hiểu không? Vâng. Vâng. Ok, khi mà em có cái tổng đấy rồi thì em có thể rất dễ dàng tính được là tổng từ y đến z là như thế nào, đúng không? Thì em sẽ dùng cái formula thứ hai là sum y đến z bằng sum from 0 z trừ sum from 0 y trừ một. Cái này Vâng. nó không hẳn là toán đâu, nó là cũng toán một tí nhưng mà cũng không toán lắm ấy. Nhưng mà nếu Vâng. mà em làm được bài này trong một lần thì lần sau em sẽ nhớ, và nó rất powerful. Vì Vâng. thay vì em phải loop từ đầu sub array đến cuối sub array thì em có thể pre-compute một lần và em dùng nhiều lần. Quan trọng ở chỗ Vâng. là em dùng được nhiều lần. Đấy. Vâng. Thì ok Chưa gặp người này lần nào. chưa gặp à? Nhưng mà Chưa nó gặp. rất Vâng. thường thì phỏng vấn thì rất hay gặp ấy, tại vì nó không phải um, data structure gì hay là cái algorithm gì phức tạp. Nó chỉ là kiểu cái tư duy của mình để mình kiểu gọi là tính toán một cách nhanh nhất, và mình leverage cái for loop với cả cái array, là kiểu ý là cái Vâng. power của máy tính ấy. Ok. Ok, Vâng. với hai cái function nhá, nghĩa là em có thể tính được sum từ y đến z một cách nhanh nhất có thể, đúng không? Bây giờ giả Vâng. sử như mà em có z đi, em có z thì em phải tìm được những cái thằng y nào thỏa mãn, đúng không? Vâng. Ờ, để tìm được những cái thằng y thỏa mãn thì em sẽ phải tìm được tất cả những cái thằng sum from y trừ một có cái giá trị bằng k trừ sum from z, đúng không? Giả sử em có z rồi, em có k rồi, Ừ. em có thấy cái từ từ nha, em có nhìn thấy cái phong cái làm thế nào để chị có thể vẽ được trên cái màn hình của em ta? Và chị cũng không biết chị vẽ kiểu gì nữa. Ok, chị chưa dùng bao giờ. Ok, thế thôi nói tiếp đi. Đây đây đấy. Ờm, em xóa cái array bên trên đi, xóa cái, đúng không? Xóa cái dòng bên trước cái con chó của em đi. Ok, mình nói đến cái dòng dòng bên trên nhá. Thì bây giờ nhá, ờm, bây giờ em có k rồi, k là cố định. Bây giờ em cố định Vâng. cái gì nữa, Vâng. và mình cần tìm tất cả các cái y thỏa mãn, đúng không? Vâng. Thì bây giờ cái y thỏa mãn là cái y mà có sum form. Bây giờ em chuyển về cái phương trình bên trên ấy, là em chuyển hết những cái gì liên quan đến y sang một bên, và những cái gì mình đã có sang một bên, và những cái gì mình chưa có sang một bên. Này à? Đúng rồi, cái này mình chưa có đúng không? Cái này mình phải tìm đúng không? Nhưng mà sum from y đến z là bằng k, đúng không? Vâng. Some Đúng rồi. forbidden key. Thì mình chuyển sang bên phải, tại vì cái đó mình có rồi, mình thay nó bằng k cũng được. Thì K. Minus, đúng rồi. Ừ. Không, Control. đại khái là à, em chuyển vế bị sai rồi. Thôi được rồi, để chị chuyển vế cho em. Đang này Ờ, là K trừ đúng không ạ? ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. It is right. Sau cái vế bên phải là em đã có, tại vì em có k, và cái gì là em đang cố định nó, thì em phải tìm cái y. Vâng. Thế thì tìm cái y kiểu gì? Cái y là mình tính toán sẵn rồi, bây giờ mình xem là có những cái nào ở trong cái array đấy nó thỏa mãn là được. Vâng. Thì tính toán, thì bây giờ mình tìm cái y là mình tìm cái exact y. Thì cái đó em có thể dùng hash map để em đếm. Ừ. Ví dụ nhá, dry run con một lượt này. Bây giờ cái array, um, cho một cái dễ hơn đi. Để chị cho một cái ví dụ mới đi. 1 2 3, um, 1 1, 1 trừ 1, 1 2,
2 Ừ. Và cái cây của mình bằng 2. thì bằng 2. Thì bây giờ em thử tính toán cái array sum from zero đi. Sum from zero. Chạy từ ai đúng không ạ? Vậy từ không. Chạy từ ai? Yeah. Nó sẽ Thì là ví dụ mà nó ở đây ấy, thì nó là thì một. vâng thì nó là một thôi ạ. Yeah. Thì mình cứ tính tiếp đi. Nghĩa là em tính toán cái array đấy là một cái array mà. Một này, nó là một một này. Em bỏ chữ i Vâng, đi. một. Một. Sau đó là cái vị trí thứ hai của nó sẽ là không đúng không? Vâng, Tiếp theo là hai, sau là 4 xong là 4. Vâng, đúng không? vâng. Thì bây giờ đây là cái array sum from zero của mình. Bây giờ giả sử như bây giờ chị cố định cái i, cố định cái j, thì cái j của chị sẽ bắt đầu từ một. Cố định như J của J nó chị bắt dạy đầu từ chạy. một đúng không? Vâng. Sao ấy? Vâng. Khi mà em bị như thế thì em Ctrl Z là sẽ hết. Ok. J bắt đầu từ một. Thế thì k trừ j bằng bao nhiêu? K trừ sum from zero của j bằng bao nhiêu? A mà trừ J thì còn lại bằng một à? Tại Đúng vì rồi, J ở đây một. đúng rồi, j bằng đúng không? J cái sum from zero của j bằng một đúng không? Thế thì mình phải tìm xem là ở trước nó có cái thằng i nào có sum from zero là một không? Nhưng mà mình không có tại vì nó là thằng đầu tiên đúng không? Vâng, Yeah, thế thì mình đẩy tiếp cái thằng j lên trên tại vì mình không có. vâng. Đẩy thằng j lên trên thì mình có k bằng mấy? K sau khi A. trừ bằng mấy? 2 trừ không đúng không? Vâng, 2 trừ không thì bằng, 2 còn mình vẫn bằng còn lại 2. bằng 2. Nhưng mà trước đấy mình cũng không gặp cái thằng nào là có hai đúng không? Vâng. Yeah, thế thì mình đẩy tiếp Đây thì thì nó mình lại gặp số bằng 2 này không. đúng không? Là không. Trước đó mình có gặp cái thằng nào là bằng không không? Có Thằng right. này. Vâng. Yeah. Thế thì mình count cho nó lên lên một. Mình đếm nó Ừ. lên một. À không, mình đếm cái đáp án của mình lên một. Vâng. Ừ. Sau đó là Xong một move tiếp J cái J lên, move tiếp thằng J lên. chỉ là âm 2 không có. Ừ. Âm 2. Vâng. Ừ. À, sao không có thế? À chết, mình nhầm rồi em ơi, nhầm công thức rồi. Em viết nhầm công thức, em chuyển về nhầm. Cứ đây với. Công thức này à? Ừ. Song phong zero dây trừ cây. Ban đầu em biết trừ cây rồi mà. Yeah. Chết rồi. Nhầm công thức, ok ok. Đại khái là áp dụng công thức sau đó là tính như vừa nãy chị tính ấy. Là ra. Ok. Anyways, thôi, nói thế mệt quá. Và để em đếm được có bao nhiêu cái thỏa mãn thì em dùng hash map là được. Chắc mình giải thích đến thế thôi. Thì cũng hơi hơi đú đú rồi. Vẫn quá đau Em đầu. hiểu cái idea không? Nghĩa là cái principle là em sẽ phải tính được cái pre-compute array, và cái thứ Vâng, hai là em phải cố định cái j để em tìm cái i. ừ, hứ. Ok. Vâng, vâng, Um, yeah. Nói chung là bài này thì bài cũng một bài medium đơn giản, nhưng mà đơn giản là tại vì nó có cái technique mà mình áp dụng cái technique đấy là mình sẽ ra đáp án luôn. vâng. Alright. Um, nói chung là cái feedback, một vài feedback nhỏ cho em là cái đoạn đầu thì em cũng có clarify lại question rồi, cũng có give example nhưng mà kiểu bị lú một tí ấy, kiểu em give Vâng. example đúng nhưng mà em lại hiểu sai ấy, À, em không nên là hiểu. Vâng, em không hiểu câu hỏi này. Em chưa hiểu thì em đã nhảy vào làm bài mất rồi. à thế thì kiểu lúc đấy em có thể hỏi là cái definition của cái subarray là gì. Vâng, vâng. Em cứ tưởng là subarray là mình nhặt bừa cái số trong này thì cũng gọi là một subarray để cái đấy tạo một cái gọi là subarray mới ạ. cái Thì đấy mình gọi được. là sắp xếp. Vâng, vâng, Còn cái subarray là kiểu liên tục, đấy thì bị vâng, kiểu sai đề cho nên là hơi mất thời gian. Ờ, cái thứ hai là
Ừm, Bài này thì có hai cách để brute force. Thì có một cách là cách em nói, một cách thứ hai là cách mà chị hướng dẫn em làm, để em có thể nhìn ra cái cách để optimize nhưng mà em vẫn không nhìn ra. Ờ, Vâng. cho nên là cũng hơi khó. Xong rồi có Vâng. một cái nữa là kiểu khi mà em chưa có solution á, mà em đã muốn dùng một cái data structure nào đấy rồi ấy, thì Ừ. nó dễ làm em bị distract. Kiểu em thấy hash và em thấy set nó rất là powerful, em nghĩ có thể dùng trong trường hợp này, nhưng mà nếu mà em không có idea là tại sao mình dùng trong trường hợp đấy ấy, cái suy nghĩ của em nó sẽ Vâng. bị loop vào cái hướng là mình làm nào để mình có thể sử dụng được cái data structure đấy. Thì cái đấy là điều Vâng. không nên. Ờ, nếu mà em học nếu mà em code nhiều thì em sẽ có một cái sense để mình hiểu được là những cái data structure này nó sẽ dùng trong những cái trường hợp kiểu như thế nào. Ví dụ như kiểu HashMap thì em sẽ làm khi mà em muốn control cái key và value, đúng không? Nên là khi mình có Ừ. key value mình mới nghĩ đến HashMap. Còn cái set là khi mà mình muốn control xem là cái sự xuất hiện của cái element đấy thì mình mới dùng set, kiểu vậy. Vâng. Vâng. Ừm, Tương tự với cái two pointer, nhưng mà cái two pointer có thể là do em hiểu sai đề cho nên là nó bị thế. Yeah. Với cả Vâng. khi mà kiểu nghĩa là cái lúc mà đưa ra constraint thì chị đã cho negative integer rồi, thì Ừ. lúc mà đưa kiểu em tạo ra ví dụ ấy, em nên tạo ra những cái ví Vâng. dụ kiểu nó tricky một tí, không nên dùng những cái ví Vâng. dụ happy case, tại vì như thế em sẽ khó nhìn ra vấn đề. Thì Vâng. ví dụ nhá, một số trường hợp khi mà em gặp những cái câu hỏi như thế, em có thể đưa ra những cái case nó phù khoằm, kiểu empty array này, hoặc là đôi khi nếu mà câu hỏi là string thì em sẽ hỏi là có thể là empty string hay không. Đấy thì đấy là Vâng. một cái cách để mình gọi là đặt ra cái ví dụ. Thì chị gặp rất Vâng. nhiều trường hợp mà kiểu empty string nó sẽ ra một cái đáp án khác, một Vâng. cái cách tiếp cận khác đấy. Thì Vâng. ở đấy đấy cũng là một lời khuyên. Còn lại thì Vâng. chắc là hết rồi. Vâng. Nói chung Cảm ơn. là đúng rồi, với cả kiểu khi mà em cố gắng mà em thể hiện cái solution ý, thì Vâng. để cho nó dễ keep track, em có thể học cách sử dụng pseudocode. Tại vì pseudocode em không bắt buộc là em phải viết đúng syntax, nhưng mà nó short enough Vâng. để cái bạn interviewer có thể hiểu được cái flow của em, và cũng để Vâng. em dễ dàng kiểm tra lại khi mà em dry run. Tại vì nếu mà em viết verbally quá, kiểu viết nhiều chữ quá, thì khi em dry run ấy Vâng. em lại phải đọc lại cả cái câu đấy, kiểu nó Vâng. nó nó dễ ảnh hưởng đến cái luồng suy nghĩ của mình. Cho nên là Dạ vâng. nên nên dùng nên nên học cách dùng pseudocode. Vâng. Dạ vâng. Ừ. Ok, có câu hỏi gì nữa không? Dạ không. Ừ. Cảm ơn ạ. Ờm, Thực ra thì chị định cho em một bài khác cơ, nhưng mà bài đấy hơi khó. Nhưng mà thôi, chị sẽ Vâng. chị sẽ gửi cho em, tại vì cái công ty em chuẩn bị phỏng vấn đã từng hỏi bài đấy. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Em cảm ơn ạ. Ok. Ờm, Cảm ơn Hùng Anh và mọi người đã tham gia buổi mock interview ngày hôm nay nha. Mình nghĩ là hôm nay đến đây là được rồi đấy. Dạ vâng. Bye mọi người. Chào mọi người ạ.